Okay, so kuna manual method za ku find average mean or expectation of variable x. Manual method ni kwamba for example now una table namna hii ambapo una values mundani, then chini yake una probability. Okay, so kutafuta expectation or average mean ni kuchukua value unaizidisha na probability yake. So ukija kuiexpand hiyo table, manual computation itakuwa namna hii. Okay, so now hapa nimeassume kwamba una few rows, una row tatu, yani location A, location B, location C. Unaweza kawa location D, location E, location F, zipo nyingi. So manake ukiwa unatumia manual computation, hizi zitakuwa nyingi, na unapofanya computation kwa kutumia calculator utapata errors na pia utachoka. Errors zitakuwa ni nyingi na unaweza kuchoka. So now we use computerized method to find expectation of variable x. Variable x manake variable imetawaliwa na probability. Okay, so computerized method unatumia scientific calculator, lakini unatumia variables. So unatumia variable manake ningekuwa natumia manual method manake ningezidisha sana hapa manake sana, na ningepata error za kutosha. Kwa hivi hapa cha kuzingatia kwamba kuna value ambazo zenyewe ni constant value. Yani kwa mfano kama probability hizi zitakuwa ni constant, hazitabadilika, ila tuna expect kwamba hizi value za ndani zitakuwa zina change. Kwa hizi ni constant, lakini hizi hapa ni variable. Constant ni kitu ambacho hakibadiliki. Variable ni container ambayo ina data zina change, hata yenyewe data inabadilika. So now from kutumia kesi ya namna hii sasa nitatumia hiyo scientific calculator, lakini nita assign hizi number, nitaziassign kwenye variable. Kwa hiyo nitatumia sekunde chache sana kufanya computation hapo, lakini ningetumia manual computations of course generate errors za kutosha na utachoka. Na kama ni upo kwenye chumba cha mtihani, of course unaweza hata swali lenyewe kalikosa kwa sababu unazidisha manual, yani unafanya hesabu manual, kati zipo njia ambazo ni nyepesi. Okay, so manake hapa kama ni manual method nitachukua 3 nitaizidisha kwa 0.5, nitajumlisha 2 nitazidisha kwa 0.4, nitajumlisha 1 times 0.1. hiyo itakuwa row ya location A imemalizika, ya value ya location A imemalizika. Nitakuja kwenye location B, 2 times 0.5 plus 4 times 0.4 plus 5 times 0.1. location B nitakuwa nimemaliza. Naenda location C, 3 times 0.5 plus 6 times 0.4 plus 1 times 0.1. Sasa assume sasa na location D tena itabidi uzidishe tena of course errors. So na utachokifanya nitasema hivi, A plus 0.5 plus B times 0.4 plus C times 0.1. Nitakuwa nimemaliza. So nitakuwa just naingiza variable tu. Okay, so now tuje. Okay, so now nita open bracket, of course nita open brackets mbili. Suppose sitaka kwenye A variable, so nitabonyeza alpha kisha nitabonyeza EA. You see A hapa. Okay, so nita click A. Okay, then times hii ni constant 0.5 funga bracket, then type plus. Okay, 2 for location A na yasani kwenye B variable, ta press alpha, ta press B, plus corresponding probability is constant 0.4 ta funga bracket plus, then 1 tasana kwenye C alpha C times corresponding probability 0.1 ambayo ni constant 0.1, then na close bracket, so nifunga brackets mbili, then nabonyeza solve. Okay, so now let's press hapa solve, hapa solve. Okay, tabonyeza solve. What is the value of A is 3. Okay, at times na hii hapa sababu tulishaiweka tayari. The value of tabonyeza equal
Value of B is 2, utaandika 2 equal. Value of C is 1, ni pale so 1 equal. So hii ndio jibu. Umeona, nikibonyeza hapo ni hili hapa. So nenda katika location B na bonyeza solve. What is A is 2 equal. What is B? 4 equal. What is C? C is 5. Okay, so now 5 equal. So hii hapa itakuwa ni expectation ya location B ambayo ni 3.100. Location C, where's the solve? What is the value of A? Is 3 equal. B is 6 equal. And C is 1, then 1 equal. So now hii ni just the expectation of location C. Kwa kama kuna location D unabonyeza na solve. What is A, unaingiza value yake, unaingiza. What is B, unaingiza. What is C, unabonyeza equal, unapata mean yake. Kama kuna location nyingine unaenda. What is value of A, unaingiza. Kwa hapa hata kama zikijipanga hapa zikiwa 100 hapa. Hiyo kazi unaifanya ndani ya muda mchache sana. Okay. So si kwamba hii just ni manual computation, errors na fatigue. Uweze kufanya hivi. Then we have a computerized method. How many number of variable ambazo zi assign? 9 kwenye normal scientific calculator. Unaona variable zipo 9 tu. A, B, C, D, E, F, M, Y na X. Hizi herufi nyingine zote huwezi kuziassign kama variable. Zipo limited.